to 4 Crazy Kids. Today I'm going to be showing you how to make New Year's decoration this autumn snowflake. أهلا بيكم في 4 Crazy Kids. النهارده هوريكم ازاي تعملوا ديكور لراس السنة السنوفليك ده أو النجمة دي. So let's get started. تعالوا مع بعض نبدأ. بس قبل ما نبدأ متنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا. But before we start, make sure you like, subscribe and share and tell me in the comments below what you think of today's video. So let's get started. تعالوا مع بعض نبدأ. So let's get started. تعالوا مع بعض نبدأ. So right here I have 6 different papers. هنا عندي 6 ورقات وانا مستخدمة لونين بس تقدروا تستخدموا بس لون واحد. I'm using many different colors but you can also use just one color. I have a stapler عندي دباسة. I have a tape عندي لز and I have a scissor وعندي مقص. So let's get started. تعالوا مع بعض نبدأ. So let's get started. تعالوا مع بعض نبدأ. So right here we have our paper. هنا عندنا الورقة بتاعتنا وهنقسمها. هنبقى عايزينها تبقى شكل السكوير. We're gonna fold it so it forms a square. So we're gonna fold it into a triangle. هنقسمها زي مثلث زي كده. بعد كده هنروح نقصين الحتة اللي من تحت الزيادة. Sure you have adult supervision whenever you're using scissors. كده البتاع بتاعنا بقى مثلث ولما نفتحه يبقى زي السكوير. We're gonna fold it back. We're gonna fold it one more time across like this. وهنقسمه تاني نص كده. عايزينهم يبقى قد بعض. We want them as even as possible. Like so. زي كده. بعد كده شايفين الحتة دي كده at this area. We're gonna take our scissor and we're gonna cut across. Like this. بس مش عايزين نطلع لغاية الفوق like that. دي واحدة. اتنين. تلاتة. 4. وهنروحوا فاتحينها واحدة واحدة وانتوا بتفتحوها بالراحة. زي كده بالظبط. تروحوا عاملين ايه؟ تاخدوا التيب بتاعكم وهتروحوا واخدين الحته دي وهتروحوا ضمنها نصين كده. تروحوا ماسكينها وهتاخدوا التيب هتاخدوا اللزق وتروحوا قافلينها بالنص. زي كده ولا كده. بعد كده هتروحوا قلبين الورقة بتاعتكم. You're gonna take the 2 other ends and you're gonna fold them the same way but you wanna go the opposite direction. وعايزين لما تيجوا تتنوا الحتة التانية تعملوها من الناحية التانية. احنا عملنا دي كده نروح عاملين الناحية التانية من الناحية التانية الورقة. برضو هنلزق زي ما انتوا شايفين كده. ادي واحدة قدام ودي واحدة من ورا. بعد كده هنقلب الورقة تانية وهنروح واخدينها وقافلينها برضو وناخد اللزق بتاعنا وهنروحوا برضو قافلينها. لو في التيب عندكم طالع شوية ممكن تاخدوا المقص سنة تروحوا مقصينه وتروحوا منزلينه من تحت. ادي عندنا 2 من قدام ودي واحدة من ورا. وهنروحوا قلبين الورقة التانية كده نروح واخدين الحتتين دول ونروح قافلينهم برضو. I'm gonna take our tape and close them again. زي ما انتم شايفين كده. بس هجيب مقص تاني عشان نلزقهم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده. وهنعمله اخر واحدة من الناحية التانية.
بعد ما تقفلوا كل حتة هتبقى شكلها عامل زي كده، زي ما انتوا شايفين كده. And when you fold all the sections, it's gonna fold like this. You're gonna have 3 on this side and 2 on this side. ولازم لما تيجي تقفلوهم خلي بالكم وانتوا بتحطوا اللزق عشان لازم الحتتين يقفلوا مع بعض. Make sure that when you put the tape that you close all areas. Be very careful because when you put them all together, they're gonna have to stick. Now we're gonna do another one. هنعمل واحدة تانية وبرضه هنعمل نفس الحاجة. زي ما انتوا شايفين احنا عملنا واحدة. We already just did one and I'm gonna show you how to make another one. وهوريكم ازاي تعملوا واحدة برضه تانية. هناخد الورقة بتاعتنا برضه. أنا هستخدم لون تاني. I'm gonna use a different color. نروح أقسمها. Like so. You want to fold it into a square. So when we cut it, it makes a square. So we're going to fold it into a triangle. Make it even. Like so. زي كده. And we're going to cut the excess. هنقص الزيادة. And also, if you don't have colored paper, you can use whatever type of paper you have. Like if you have white paper, you can use white paper. لو ما عندكوش ورق ألوان تقدروا برضه تستخدموا الورق العادي. زي كده. When you open it up, we have a square. لما نفتحها يبقى عندنا زي السكوير. I'm gonna fold it back. We're gonna fold it again into another triangle. You wanna make it even. Like so. زي ما انتوا شايفين كده. We're gonna take our scissors and we see where the crease is. زي ما انتوا شايفين هنا الحتة دي متنية. دي الحتة اللي احنا عايزين نقطع منها. ناخده كده المثلث. We're gonna take our scissors. ناخده المقص. We're gonna cut diagonally. Don't go all the way up. ما تطلعوش لغاية اللي فوق خالص. And 4. زي ما انتوا شايفين كده عملنا 4 قصات. We made 4 cuts. We're gonna open it. هنفتحها. Maybe a little tricky, but just open it very carefully. Like so. Now we have all the pieces cut. Now we're going to fold in each section. دلوقتي هنضم كل حاجة مع بعضها. So we're gonna take our tape. ناخد اللزق بتاعنا. We're gonna take those 2 areas. We're gonna fold them. We're gonna add our tape. وهنزود اللزق بتاعنا. Like so. And remember, if you do one on this side, the other one's gonna be on the opposite side. So there's one, and you can even stick your finger through it. So you have to be able to put your finger through it so you know that it's working. Like that. I'm gonna flip it over. هنقلبها. هنعمل نفس الحاجة من السايد التاني. I'm gonna take it, tape, put it over, connect both areas. We're gonna take our scissors if there's excess. We're not gonna throw away the excess. We're gonna snip a little bit. We're gonna fold it on the inside so it still holds it. Flip it over. You're gonna keep repeating the same steps. You just gotta keep flipping it over every time. Flip, tape, secure. Like so. Cut. There. Flip. Tape. Tape. You're gonna take a little snip. And we're going to take it on the inside. One more time. Flip, fold, and tape. And you have a second one. دلوقتي عندكم تاني واحدة. What you're gonna do is you're gonna make one more. نعمل واحدة كمان من دول. وبعد كده هوريكم ازاي تركبوا التلاتة مع بعض. And I'm gonna show you how to connect all 3 together. But first, you need to make another one of this. You're gonna follow the same exact steps as I showed you how to make 1, and I also showed you how to make 2. They're both the same steps. They're just different colors. هما نفس الطريقة بس لونين different. You're gonna do the same thing until you have 1 more. تعمل نفس الحاجة لغاية ما عندكم واحد تالتة كمان. And then I'm gonna show you how to put them all together.
هوريك ازاي تركبهم مع بعض. So let's get started. تعالوا مع بعض نبدأ. So right here you see that I have 3. زي ما انتم شايفين كده انا عندي 3 من حتة السنوفليك بتاعتي. دلوقتي انا هركبهم كلهم مع بعض. Now I'm gonna put them together. So as you can see right here, you see that this section matches with this section. زي ما انتم شايفين الحتة دي قد الحتة دي بالظبط. هنقفلهم مع بعض بالتيب. And we're gonna close them together with the tape. So that when we hold them together, they don't fall. عشان لما نيجي نمسكهم من أي حتة ما يقعوش. I'm gonna take these two like this. Put the tape between. I'm gonna close it on both sides. زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي الاتنين اتقفلوا مع بعض. وانا هنعمل نفس الحاجة في الحتة دي. الحتة دي زي الحتة دي. نروح واخدينهم وبرضو قافلينهم مع بعض. التيب. Like this. Now they're all connected. Now we're gonna take our stapler. We're gonna connect all 3 of them. هناخد الثلاثة مع بعض. ونقفلهم بالدباس. We're gonna close them with the stapler. وادي الثلاثة تركبوا مع بعض. Now there's 3 all together. You hold it from this side, doesn't fall. This side doesn't fall. This side doesn't fall. كلهم يتركبوا مع بعض. You're gonna do the same thing with 3 other ones. نعمل نفس الحاجة برضو بثلاثة برضو زي دول. ولو ممكن يستخدموا نفس different colors وبرضو لازم تقدروا تستخدموا نفس اللون. It's super easy and super simple. You're just gonna keep doing the same thing over and over again until you have a total of 3 like this, another 3 like this, and then I'm gonna show you how to put them all together. وبعد كده هوريكم ازاي تحطهم كلهم مع بعض. As you can see right here I have another 3 pieces. زي ما انتم شايفين هنا برضو عندي حتة برضو فيها 3 حاجات. وعاملين total 6 and they have a total of 6. Now we're going to connect them مع بعض. Now we're going دلوقتي هنركبهم مع بعض. So what we're going to do is we're going to take these 2 areas هناخد الحتتين دول وهنلزقهم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده. والاتنين كده تركبوا مع بعض. هنعمل دول برضو هنركبهم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده. Now it's all connected. زي ما ممكن برضو من هنا الحتة دي نلبسهم مع بعض عشان يتقفلوا برضو كويس. like so. وكده كله اتركب مع بعض. Our snowflake is all done. زي ما انتم شايفين كده نجمع أول snowflake بتاعنا كله خلص. And they're all connected and all look so beautiful. And guess what? It was all just 6 papers. وعملناها بس من 6 ورقات من الورق. So easy. سهلة جدا. Hope everyone enjoyed it. Make sure you like, subscribe and share. And tell me in the comments below what you think of today's video. ما تنسوش تشتركوا في القناة. اعملوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو بتاعنا.